Welcome to Игрокин Production, продолжение прохождения игры The Council. В прошлой части мы сломали весь мозг, ну, по крайней мере, я пока пытались разгадать загадку вот этих вот 4 товарищей. Вот, в основном, где главным был как будто бы Павел. В общем, мы выяснили, что нам нужно найти какое-то что-то спрятанное там где-то за кошмаром, за каким-то. А также мы выяснили то, что кошмар — это какая-то картина в кабинете Мортимера. Сейчас мы должны присоединиться к остальным гостям. Вот закончилась у нас 5 глава, 2 часть, получается. Успех я отказался назвать лорду Мортимеру имя убийцы. Я и не знаю, кто там был убийцей вообще-то. Я понял послание матушки, нашел все записки матушки и я нашел послание матушки. Неудачи нет, развилок нет. Чайник закипает, чайник закипел. Продолжаем. Есть 4 очка навыков. Чего мы можем вообще открыть? Мы можем открыть оккультизм, наконец-то. Открываем. Манипулирование, наконец-то, открываем. Это что голубым выделено такое? Эрудицию открываем. И этикет. Наконец-то. Я думаю, нам 4 новых навыка. Мы их, получается, теперь можем использовать. Теперь нам это что-то даст, я надеюсь. Сейчас должны какое-то задание, вот, задание получить, и книжки должны начать читать. 3 манускрипта целых. Вот, языкознание нам в прошлый раз очень подвело, эрудиция, политика, уклонение. Этих навыков, если я не ошибаюсь, мы еще пока не открыли. Так. Туда пройти нельзя. Я не помню, где лестница, что с ним можно поговорить. You are expected in the small salon, sir. Ага. Ну вот лестница есть. Почему нельзя? Так, сразу карта. Лестница раз, нам сюда нельзя. Значит, нужно идти было в обратную сторону. Emily, I must speak to you. What's the matter, Louis? I have news about your sister. What have you found out? Look, I've started piecing together the events leading up to my mother's disappearance and your sister's. Did my mother know about your secret? Yes, even though I belong to the English chapter, her rank in the Order gives her access to a good deal of personal information. It must have been Emma I saw in my vision. I was given to understand that my mother and your sister bonded during their stay. Но она вроде тоже как матушку пытается найти. Ну, They kept up допустим. a secret Они вроде даже correspondence, вместе как-то работают. which makes me think they were suspicious of someone. And did you find out who it was? No, but von Wollner is mentioned. They were planning to make a quick Возможно, я об getaway, этом and пожалею. we're looking to hide something beforehand. Have you got these messages? Я как знала, что надо уклонение качать. Но Yes. раз мы ничего не Go ahead, можем take a look. сделать... I see. I must say, thanks for your honesty, Louis. Should I speak to her about my vision? If what I saw is true, she might want to take revenge. Ну, она работает же как бы со своей сестрой в паре, поэтому, возможно, она должна знать, что с ним произошло. Ну, Emily, давайте. there's something else. Go on then. It's about your sister. I don't know what happened exactly, but it's possible that my mother had a go at her. I know, Louis. I found out that same evening. Well, thanks for not trying to hide it. What? Why didn't you tell me?
I didn't know if I could trust you. Now I know I can. It seems that your mother tricked Emma. She apparently asked her to hide an important book, so that even she wouldn't know where it was. And then she shot her like a dog to make sure no one would ever find it again. Why would she do that? I don't know, Louis, but I'll find out. You can count on that. А что там за Sincerely sorry, картиной Emily. прятаться должна? Thank you, Louis. But you do realize your mother will have to accept the consequences of her acts. There must be an explanation, Emily. That's what we shall see. Come, Louis. They're waiting for us. Какие не ждут, они там орут и ругаются. Всего 4 очка You will pay dearly, концентрации. Peru. I'm sure you were involved somewhere along the line. That's right. Pretend you don't know. One piece of advice. Don't travel through France on your way back, or it'll cost you dearly. Calm now, my friends. Let's calm down. Everyone seems to be a little unnecessarily heated. Don't forget where you are, please. What's going on here exactly? Sir Gregory called us together to introduce the last guest. But hardly had we arrived when he set upon Monsieur Peru. And who is this charming character? Manuel Godoy, the Duke of La Alcudia. He's the head of the Spanish government, Monsieur de Richet. He's the one who, in practice, controls Spain. How could you dare do such a thing? Dios mío, you are all out of your minds. Really, Duke Manuel? What made you kick up such a fuss? What? Have you not heard? Well, let me inform you that yesterday morning at 10:22 a.m. precisely, in the middle of the Place de la Révolution in Paris, by decree of the National Convention which Monsieur Peru works for, King Louis was guillotined. What? The King of France is dead, gentlemen. Our monarchies are in danger. I have said it before. How dare they? Oh dear. Oh, as if... Friends, let us calm down. Don't pretend to be surprised. He got a fair trial. Ridiculous! Bastard! He was sentenced to death by 361 votes to 360. You beheaded a king for one vote! Is that your democracy? What an obnoxious act. Ну так Until это, this, типа, anything да, is possible. демократия, у This кого больше political coup голосов, will тот have и grave consequences. побеждает. France is lost. Gentlemen, please. Let us take a step back a moment. In the name of holiness. He was the highest representative of God in France, Emily. Блин, 3 еще и плюс 1. Ладно. Gentlemen, Duchess, we're all among people А, of у меня reputable ничего не company. тратится. We should be able Ну to ладно. manage the conflicts of our nations in a respectful and orderly manner. I fully agree with you, sir. But That's enough, sir. with whom do I have the pleasure of speaking? Louis Maras de Richet. Are you related to Sarah de Richet? Sarah is his mother, Duke. Gentlemen, this news affects us all, but I must ask you to remain calm. It's not the first time history has taken us by surprise. Let's ensure that our respective countries are allowed to respond appropriately to this news. Oh, rest assured. The response will not fall short, my friend. Good for you. Well, Your Grace, here I was preparing to introduce you as is proper, and you've beaten me to it. I'm delighted that we are all together at last. Our meeting will therefore be able to kick off shortly. I have just a few more little preparations to take care of before you all find out the reason for your presence here. In the meantime, I shall leave you to get to know one another. When you hear the bell, please proceed to the conclave room on my left, behind that door. I'll see you later. Знаете, что скрывает фон Бэйна? Could you spare... Открыть новый персонаж. Я не вижу. Так, журнал.
Так, а мы про Эмму Хиллсбороу читали. Сестра-близнеца Эмили. Лишь избранные знают о ее существовании. Сестер связывают самые крепкие узы. Они поделили между собой всю работу, ухажеров, любовников. Двойная жизнь сестер заинтересовала Шарлотту Мекленбург-Стрелицкую, нынешнюю королеву Англии, которая предложила девушкам поступить на королевскую службу. Однако со временем Эмме стало труднее притворяться своей сестрой. Уставшая от обмана, Эмма отправляется к лорду Мортимеру в качестве дипломатического представителя Англии. Так, где этот? Годой. Мануэль Годой, первый министр Испании, став фаворитом испанского короля Карла IV, Годой быстро добился успеха на политическом поприще. Он состоит в интимных отношениях с королевой Марией Луизой Пармской, чему заведуют многие испанские принцы. Получив должность первого министра, Годой расширил и укрепил испанскую колониальную империю, особенно владения в Северной и Южной Америке. Дружил с королем Франции Людовиком XVI, понятно, почему он тогда так взъелся, которого пытался спасти после свержения, но безуспешно. С тех пор ненавидит французское республиканское правительство. Годой прибыл в особняк лорда Мортимера по приглашению сэра Грегори Холма, чтобы остановить экспансию США в Северной Америке. Там же потом Наполеона что-то с Испанией будет связано, испанцев еще вообще фиг подчинишь. Может, он это смог сделать, но потом они бучу подняли. Единственный шанс. He looks concerned. I don't know why, but I doubt it's from sympathy alone. Well, let's see what he wants from me. Any news of her? Have you found her, maybe? Так, погодите. Фон Вёльнер. Блин, никаких не слабостей, ничего не известно. Что? Вот, слабость, устойчивость. Уклонение. Он не показывает, что допрос это устойчивость у него, поэтому допустим. Let's say I hold your mother in high esteem, yes. We were even planning to work together. That's what he was getting at. Did she tell you about our arrangement? The cat's out of the bag now. More or less, but please do refresh my memory. Yes, of course. Nothing of great importance in itself. During one of our discussions, she spoke of an old book, which might have been of interest to me, and she had agreed to let me have it. A book about what? Ancient occultism. As you are aware, I am a doctor of theology. You might have come across some old books in her belongings, perhaps? The least one can say is that he doesn't beat around the bush. Sarah never travels without a few books. What does the one you're looking for look like exactly? It resembles a grimoire. It's divided into 7 parts, each one individually locked. It was made in such a way that if someone tried to tamper with it, the sheets would be permanently tarnished. It's a unique copy. There's only one. The mere mention of it makes his face light up. Well, I'll take a closer look, but I can't promise you anything. You seem very upset. Is it so important to you, this book? Well, it's the search of a lifetime. What can I say? Every time I move closer to it, it seems to slip away at the last minute. I was very surprised to learn that your mother had it in her possession. I thought it was with a certain von Borchardt in Paris. Do you know him? Слабость, устойчивость. Навыки, потратив очков. Indeed. One of your close friends? No, not really, but we were close once. Precisely over the case that concerns us now, because he claimed to have the book I'm looking for. Another dishonest person.
What can you say? Can't trust anyone these days, huh? No. No. You can't. I hope I've been able to satisfy your curiosity, Mr. von Volner, and that you succeed in finding what you're looking for. Oh, and so do I. And now, what if you told me who you really are working for, instead of keeping up this pretense? I beg your pardon? We both know what you're looking for, von Volner. You're the one who von Burchert was planning to sell it to. For centuries, all those who have come into contact with the Al-Azif have bitterly regretted it, Monsieur de Richet. You are playing a dangerous game. Please know that I am working for someone who does not appreciate anyone poking around in his business. Let me guess. Там было что-то про прусака, но я не знаю. Ну, может, это было то, что просто фон Вёльнер сам и есть прусак. Мортимер или король Пруссии? Ну что вообще, я просто... Вот этот вот товарищ очень какой-то не мрачный, какой-то темная лошадка, про которую что-то мало что известно, с которой мы даже не общались, хотя могли в начале всего этого приключения. Это самый малоочевидный вариант, но может быть... It's Sir Gregory. Correct. You ought to know then. He is not a man who likes to be duped. You are walking on thin ice, sir. А зачем ему You книга? better go and check out the painting in Lord Mortimer's study. И почему... Что там за картины прячется? Ой, с Наполеона можно, наверное, в партийку сыграть. Monsieur Bonaparte, may I speak with you a moment? May we? What do you think of Duke Godoy? Well, I'd rather not express any opinion of him. Why is that? His reputation is enough for me. Meaning... This gentleman enjoys people talking about him for too many reasons. His undeserved titles, more than 10 in just 4 years, and each one more prestigious than the one before. You don't think he deserves them? If I had seen him on the battlefield, there might be some doubt. But that is not the case. The Queen would rather not risk losing him, so she consoles him with awards and titles. So you don't have a very positive opinion? His coveting French Catalonia does not encourage me to have one. I understand your point of view. Would you have any more information about the conference Lord Mortimer spoke of? Nothing at all. Mortimer is very committed to secrecy when it comes to his conferences. But given the presence of Monsieur Peru and ourselves, I think it must concern France to some extent. Otherwise, I doubt he would have invited 3 Frenchmen to his table, huh? Well, I'll be leaving you now. Shall we meet up again later? Wait, monsieur. Any news of your mother? Unfortunately not, no. I hope to speak with her about my deal before I leave. Let me know if you find her. À plus tard, monsieur. Думаю, все узнают, когда мы найдем. Так, может, здесь что-то вкусное лежит. There's a pattern with 5 circles on this chest. А откуда у нас? I have no space left. I'll retrieve it later. Chronicles of the Amber Princes. As I recall, Dorkin was my favorite character. Там зал собраний будет, получается.
Хочу дойти сейчас еще до столовой, потому что я помню, там я вскрывала сундук с медом. И сейчас этот сундук крайне пригодился бы. What can I do for you, sir? Сейчас его I am at растрясем. your service, day and night, sir. As I was unable to bring my personal effects with me, I was wondering if you could find me a few items. Of course, sir. What would you require? A little Carmelite water would do me a lot of good. Could you find me some, please? Oh, the tonics are under lock and key, sir. Lord Mortimer only allows access to them in cases of emergency. As I was unable to bring my personal effects with me, Я I хочу was wondering if манускрипт you у него could find me a попросить, few а все items. остальное я сейчас не хочу Of использовать course, навыки. sir. What would you В require? манускрипте я, конечно, тоже не помню, что там. What's that book you're hiding in your jacket? The Sorrows of Young Werther by Goethe, sir. And I am not hiding it. Hand it to me, please. It is damaged, sir. I would never dare lend sir a book in such a pitiful state, sir. I took it to restore. Ладно. Mr. President, what do you think about your counterpart, Duke Manuel? I'm very surprised he was able to accept Lord Mortimer's invitation, given the political situation in Spain. I wonder what promise Lord Mortimer could have made to make him agree to come here, given the circumstances. Who knows? Mr. President, can you tell me a little more about the coming conference? Of course, Louis. That's why we're here. Lord Mortimer or Sir Gregory regularly organize meetings like this to put forward major projects. What do you mean by major projects? I'd prefer to let Lord Mortimer explain that to you, Louis. Let's say he brings together influential people in order to consider possible actions to undertake to guarantee the future of nations. Do you know the theme of the conference? Not in the slightest. None of the guests know the theme before arriving. But you'll see, everything will turn out fine. Don't worry. Well, thank you for your time. Don't mention it, my young friend. Сейчас, конечно, я могу вообще все время потратить на общение со всеми этими людьми. All right. Circe. Ну ладно, помню, с кардиналом встретились. Ah, Louis. Just the man. Good Lord. How did the king come to be executed? I would think that the order would have intervened. А у него есть какие-то слабости? Также, не знаю. Так, еще отрицательный эффект надо снять. Your Eminence, I haven't been following the case. I'm sure that the Order did everything in its power. Unfortunately, you know the situation in Paris, and, well, it's chaotic at best. Anything can happen in those revolutionary tribunals. Действительно, как The будто мы king что-то могли is сделать. the official representative Мы of God on earth, my son. не Your правили Eminence, ни одной из France частей has become a secular подразделений state. ордена. The king was just another citizen to them. He refused to admit his errors, looked down upon them, and attempted to escape. What did he expect? France has lost all reason, Louis. I invite you to speak about it with my mother as soon as she reappears. Вот, Is there any news of her? Well, I hope it won't be long before I find her, Your Eminence. Now you wanted to speak to me.
I was wondering what to think of that Manuel Godoy. He is reputed to be a very ambitious character, at every level. But his faith is unwavering. He is a staunch О чем defender еще of the про church. Динау можно сказать? Believe me. I'm sure a man like you is in the circle of trust. Would you know what the conference that Lord Mortimer mentioned is going to be about? Not really, my son. Well, be it Lord Mortimer or Sir Gregory, we are never informed about the theme of the conference before it begins. Thank you for everything, Your Eminence. I shan't take up any more of your time. You are welcome, my son. I will be seeing you, Louis. В начале, когда мы вскрыли конверт, вроде как... Ага, узнали что-то там про какую-то записку. Вроде как мы вскрыли письмо, и он должен быть крайне недоволен. И как-то взаимоотношения должны поменяться, но, видимо, вот в каких-то отстраненных диалогах это не особо будет роль играть. Хотя грустно, было бы интересно посмотреть, как он постоянно бы, допустим, нас подкалывал, что вот это такое фу, значит, ты вскрыл конверт, а я тебе доверял. Баночка. Баночка нужна. A few leaves out of an old encyclopedia. What do you want, Louis? What do you think of our last guest? Well, I never thought I would get the chance to meet that Hispanic Casanova in the flesh. His reputation is well known. The gentleman collects lovers, including, would you believe it, the Queen of Spain. Здесь мы должны удивиться. Королева Испании. I doubt that Lord Mortimer invited him for his charm, if you want my opinion. Emily, what can you tell me about the coming conference? Sir Gregory and Lord Mortimer organize this kind of high society meeting every so often in order to consider the world situation. But to what purpose? Well, by bringing together the most influential people from the dominant nations of the modern world, they allow the mighty to discuss matters with calm clarity. There are precedents of armistices being signed at the end of these talks, you know. Talking while holding a glass of brandy makes things easier. You'll see. You're leaving me? Unfortunately, I have things to do. Thank you again, madam. So, what did my mother mean by going beyond the nightmare? The Book of the Mortimer family. Что вообще за кошмары? Что это такое? Это же имеется в виду картина? Мистер Палетти, пишу к вам касательно датировки картин, которые вы получили от меня на время выставки. Примите во внимание, что они входят в мою коллекцию, датированы по масонскому календарю. Как вы могли уже догадаться, вам следует вычесть 4000 из каждой даты, если не хотите привести посетителей в замешательство. Напоминаю, что масонское летоисчисление начинается с марта, а не с января. Что-то мне подсказывает, что это на мой как понадобится. Что касается картины с Лонгином, я взял на себя смелость подправить копье, чтобы оно больше походило на настоящее. Настаиваю, чтобы вы поступили так же. Искренне ваш, лорд Уильям Александр Мортимер, маркиз Вестфордшир. Что это орёт? Так, счета. Урезать расходы на дрова надо. Let's take a closer look. Если опять это в рот потянет. Плохо. Плохо, что ничего из этого не...
Сейчас dark выяснится, что это chocolate трюфели beans. какие-то. Very bitter. They're greatly prized in high society. Now, what have we got here? Well, it looks like a model of a lock. It's as if Mortimer is fond of complicating things sometimes. Well, I hope I never have to try and unlock it. Ну, взять я не хочу их съесть, я хочу их взять, чтобы на досуге потом изучить. Сейчас он это тоже сожрет. Might come in handy. Не сожрет. Ага. A painting about a siege dated. Это не похоже на кошмар. A mynah bird. А я не знаю, нужно ли с ней говорить. Она потом возьмет и часть разговора там передаст этому Мортимеру. А покормить она вообще возьмет и сдохнет. The nightmare painted by Fuseli in 1781. Ah, this must be what my mother was talking about. Now just need to find out what she meant by go beyond. Hey, looks like it's mounted on rails on each side. It should lift up, I think. There must be a mechanism somewhere. Так, что-то тут такое на земле валяется. Aha, I found it. Oh, what on earth is this? A ring lock now? Great. That's all I needed. Так. Вот здесь нам скорее нужны цифры. History of the First Crusades by Pierre Amédée de la Salbe. Hey, the dates indicate AL and it looks like 4,000 years have been added to our calendar. Oh, that counting system again. The Crusades took place not long after the year 1000. Here all the dates say 5,000 and something. I'm guessing this dating system begins 4,000 years before the calendar that we use. Yet, I'm getting the feeling that there's something else, another small detail, but what is it? The famous call from Pope Gregory VIII in his Audita Tremendi Bull of 5,187. Oh, the crusade where Richard the Lionhearted distinguished himself. It states the first sea blockade of Saint-Jean d'Acre was broken in the 12th month of 5,190 AL, whereas the siege had been going on for 2 years. Так, нужно найти явно какую-то картину. По ней уже... Вот это что это? This painting isn't finished. It looks like Mortimer probably did it. Not bad, but you can't exactly say it's been done in the style of the period. Вот это вот. Hey, there are 2 dates on this painting. 1154 AD and 5154 AL. 1154. Так это ж типа одно и то же. Допустим. Ай-яй, как неудобно. 11. 50. 4. Looks like there's a marker on number 1 on the second roller. Здорово, это я поняла. Well, I got it wrong. It doesn't matter. Coup de lance by Paul Rubens.
Здесь осада. A painting depicting the Third Crusade. It's titled Winter Before the Fall of Saint-Jean d'Acre. I get the impression I've seen that before. In fact, I've read something on the Crusades before in the study. He clearly loves the subject. Если 11, 80. Какой ужас. 87. Well, I got it wrong. It doesn't matter. Так, это должен быть, наверное, третий History of крестовый the First поход. Crusades by Pierre Amédée de la Salle. Hey, the dates indicate AL, and it looks like 4,000 years have been added to our calendar. Oh, that counting system again. The famous call from Pope Gregory VIII in his 87 не Audita подходит. Tremendi Bull. 90 не подходит. 5,187. Oh, the crusade where Richard the Lionhearted distinguished himself. It states the first sea blockade of Saint-Jean d'Acre was broken in the 12th month of 5190 AL, whereas the siege had been going on for 2 years. Так, 90. Doesn't work, damn it. I really thought I was close. 1,190. Isn't the right date when you subtract 4,000? I must have missed a subtlety. Still not working. I get the impression I counted the wrong way. It must be 1 year more then, right? Я вот к этому и делу и вела, что может быть там раз что-то не там куда-то начинается с января, с марта какой-то год где-то что-то упущен. Ну, нужно было просто прибавить и не отнять. Sesame. Let's see what you've been hiding, Lord Murderer. Лорд Мортимер, прошу вас убедить президента Вашингтона не подписывать закон о беглых рабах в нынешнем виде. Этот вопрос нужно решать на национальном уровне, а не в каждом штате в отдельности. Законопроект помог бы разрешить конфликт между Пенсильванией и Вирджинией, но подписав его, мы рискуем узаконить охоту на негров. Все больше людей отправляются на поиски беглых рабов. Никого не находят и похищают первого попавшегося негра, чтобы выдать его за сбежавшего раба. Напряжение в стране стремительно растет. Заранее благодарю за помощь. Ваш друг Джон Адамс. Передайте привет моей дочке Элизабет. Милорд, надеюсь, вы получите это письмо. Мои дни сочтены. Типографию конфисковали, а меня заточили в Шестиборской крепости. Если вам удастся вмешаться и вызволить меня, я буду перед вами в вечном долгу. В ближайшее время Екатерина закроет все ложи Золотого Ордена в империи. Наше будущее представляется весьма мрачным. С надеждой на спасение, ваш друг Николай Новиков. It shows the forces present in Africa. This is unexpected activity in this sector. It looks like there are also many unknowns, even for Mortimer.
А что не так с Африкой? Почему она Weakness of the Human Psyche by Guillaume Trimore. He says, it is possible to drill an idea into someone by constant daily repetition until the mind gives in. And goes on, there are hundreds of good ways to live life, but you only need one to convince the masses that it's the only one possible. Дорогой друг, много благодарен вам за помощь в борьбе с испанцами и возвращении Арана. Корабль, идущий во французский Марсель, зафрахтован. На его борту находится несколько тел, погибших от чумы, которая свирепствует в нашей стране. Будьте предельно осторожны с этими ящиками. Если случайно откроют, чума может быстро охватить всю Францию. Мохаммед Эль-Кибир. This shows the forces present in America. Так, это мы читали. Подарок доставлен. Тимур Шах Дурани, правитель Афганистана, Пенджаба, Синда и так далее. Как мы и хотели, власть перейдет к его сыну Заману. После этого мы возобновим переговоры. It shows the forces present in Europe. It's clear that France is surrounded by her enemies. However, a large number has been underlined in bold. 26 million. I know what it is. It's an estimation of my country's population. All our neighbors have far fewer inhabitants. Дорогой друг, благодарю вас за письмо и разделяю ваши опасения. Сожалею, что придется объявить войну, но иного выхода из сложившейся ситуации я не вижу. Памятуя о ваших словах и с тяжелым сердцем отправляюсь на встречу с коалицией, которая выступает против вас. Надеюсь на сотрудничество в будущем. Георг, король Ганновера, Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии. Еще одна записка. Уильям, не знаю, чего ты добиваешься, но отец выражает недовольство твоим влиянием на Европу. Россия собирается примкнуть к коалиции против твоей любимой Франции. Ты не сможешь долго сопротивляться. Прошу тебя, Уильям, не упрямься, ты вносишь разлад в нашу семью. С любовью, твой брат Г. По скриптум я посещу твое собрание, но не считаешь ли ты, что сейчас не время его проводить? Дорогой лорд Мортимер, вы помогли Китаю, сообщив важные сведения, и вас ждет вознаграждение. Чтобы Великобритания не замыслила против нас, не переживайте. Ее представитель, мистер Маккартни, во время своего визита ничего от нас не добьется. Ваш друг Цянь Лун, император династии Цинь. Ну, то есть нам сейчас показывают таким образом, что Мортимер имеет влияние вообще на всех. Ну, не влияние, а как-то связано вообще со всеми правителями этого мира, того времени. Лорд Мортимер с сожалением сообщает, что давление России с каждым днем становится сильнее. Императрица Екатерина сделает все, чтобы граф Прованский стал регентом французского королевства, поскольку Людовик сошел с политической сцены. Простите за дурные вести, но готовьтесь к темным временам. Ваш друг Эльфрид Пауэр. A fine-looking map of the Orient, indeed. Так, карту посмотрели. Сэр, мы поддерживаем ваше намерение вмешаться в политику Бельгии. Я беру на себя прусскую армию. Отправив пушки в Вальми, вы обеспечили нам победу. Как мы и договаривались, прусский король предупрежден о нападении Кюстина и Северной армии. Не пущу австрийцев в Бельгию. Сейчас же мне нужно вернуться в Париж, боюсь, королю Людовику готовы на печальное участь, и я считаю своим долгом вмешаться. Если изволите написать мне письмо, передайте его, как обычно, через нашего друга месье Перю. Искренне ваш Шарль Франсуа Дюмурье, генерал Северной армии. A devil's thorn, to be used to uncover the best disguised traits. It's locked. Ага. Так, там вторая, что это? Как вы просили, дорогой друг, как вы и просили, я собрал друзей, чтобы подписать предложенный вами договор. Отныне будем называть его Батонвудским соглашением. Если вы вспомните место, где впервые встретились с нами, то поймете, почему мы его так называли. Прилагаю к письму список своих коллег. Коллеги, благодаря вам мы скоро сможем собираться в моей кофейне Тантин Кофе Хаус. С нетерпением жду встречи. Хью Смит. Так, там фоночка, ему взять не можем.
Как еще много всего. Preservation using formaldehyde. Just as disgusting as ever. Something strange about this table. The Little Surgeon's Perfect Collection. Ну, больше устойчивость у лорда Мортимера, наука. Изучить материал. Obsidian or onyx. Must weigh a ton. These are feathers. Pigeon, probably. A skeleton by the name of Gustav, if the plaque on the plinth is anything to go by. Mortimer's given a name to his anatomy skeleton. That's morbid. Лорд Мортимер, как вы и просили, я изменил ваш старый замок. Вдохновившись речью вашего друга доктора Гелиотена, я разработал новый замок и надеюсь, что вам понравится прототип. Замок не просто собрать, но он будет расположен прямо посередине двери. Цель — добавить некую изюминку, не изменяя механизм. В зависимости от расположения колес вышеупомянутый замок либо откроется, либо накажет утратившего веру шпиона. Я назвал свое изобретение испытанием веры, поскольку добродетельный человек не стал бы к нему приближаться. Надеюсь, вы оцените иронию. Густав Мантран, архитектор. Я надеюсь, это не тот замок, который кодовый был. А то вдруг сейчас скоро Мортимер прибежит и нас обвинит в том, что мы зашли. Дорогой друг, кто возвышается над всеми олимпийцами, разумеется, никто иной, как владыка богов. В отличие от своего отца Кроноса, он был не только силен, но и мудр. Вместо того, чтобы бояться своих детей и братьев, он правил миром вместе с ними. Смертные боятся его молний. Он справедлив и могуч, но не деспотичен. Это, видимо, что-то про Зевса. That must be for writing the homing pigeon messages. Лорд Мортимер, тигр умирает. По вашей просьбе мы напали на Траванкор и перерезали глотки всем англичанам, которым могли, но без помощи французов. Мои солдаты долго не продержатся. Вы прислали нам новые снаряды, но наши силы уже на исходе. Прошу, помогите Типу Сахи, правитель Майсура. Look, Карта a Таро. pack of tarot cards. Has he been reading the cards? Mortimer? That would surprise me. Он многогранная личность. It is a typical draw on a line that answers a specific question. To the left, temperance, that announces a reward for one who patiently waits before taking any action. And in the middle, the chariot, which symbolizes triumph and business success. To the right, the emperor evokes a future full of power and stability. Видимо, он чего-то ожидает от собрания Goat из себя skulls, chicken legs. позитивного. Now we all know what that's for. 3 rusty old nails. They're about 20 centimeters long. Так, чего с этой стороны есть? Дорогой друг, дела у нас идут просто великолепно. Мы приняли монетный акт и собираемся по вашему указанию основать первый американский банк, который, вероятно, получит название Union Bank. Строительство Белого дома начнется в октябре. Я прослежу, чтобы все было сделано в срок. Надеюсь на скорую встречу. Томас Джефферсон, государственный секретарь. Какая-то... The table of alchemical elements. So, Lord Mortimer also studies alchemy? It seems like he's interested in everything. A chest with a motif representing the alchemical symbol of fire. Блин, а я уже замок со символом вода взламывала. То есть нафиг я Not его seeing things, or взламывала. is that an actual von Leeuwenhoek microscope? Incredible. Mortimer really is at the cutting edge of science. Even at the Order, it took us ages to get one of those. Лорд Мортимер, прошу вас не сомневаться в моей верности. План сработал, крестьяне Ван Дей готовят мятеж. Мои люди стараются усилить давление на народ. Учредительное собрание накалило обстановку, приняв закон о гражданском устройстве духовенства. Люди массово отвергают священников и клянутся верности государству. Если национальный конвент и правда спровоцирует народное восстание, вопрос будет решен. Не смею вам указывать, но массовый призыв на войну вдали от родины существенно усилит революционное настроение. Ваш верный слуга Франсуа Атанас Шарет де ла Кантри.
Ага, но я кабинет вроде как обыскала уже здесь. Не читаю. Так, посмотрим, осмелитесь ли вы встретиться со This мной is my mother's тет-а-тет. writing. I've picked up her trail. What is she up to? Obviously, she wants to lure Mortimer somewhere, but where? The only clue she's left for Mortimer is this stone sword. It must be intentional. It looks like a decorative sword, like from a statue, for example. And judging by the state of it, I'm guessing it's been left outside for a long time. I have absolutely got to find out where it came from. Отправьтесь на поиски матери. Отправляться на поиски матери мы будем уже в следующий раз. Загадок, я думаю, на сегодня достаточно. Нужно будет выяснить, видимо, откуда меч, как какое-то место связано с местом вот в замке или в окрестностях, где прячется матушка. Тут какая-то банка, я хочу ее забрать. Письмо. Ладно, пока всем спасибо за просмотр. Ссылки на предыдущие видео будут в конце данного ролика. Ссылка на плейлист будет внизу в описании под видео. Если вам нравится то, что я делаю, если вам понравился данный ролик, поставьте лайк, подпишитесь на канал, а если хотите, напишите комментарий. Мне будет очень приятно. А пока всем еще раз спасибо за внимание. Всем